What is the dinoflagellates? Di, two. Di and two flagellas. In the protista, we have the chrysophytes, euglenids, and dinoflagellates. ఈ మనకి 3 types ఐపీలో కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐపీలో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. డైనోఫ్లాజెలేట్స్, క్రైసోఫైట్స్ అండ్ యూగ్నైడ్స్ ఈ మూడింటి మనకు ఐపీలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో let us start our discussion of dinoflagellates. What is dinoflagellates? They have the small microscopic organism mostly growing on the marine water and doing photosynthetic. కింద మనం ఇందాక చెప్పినట్టు యూగ్లినైడ్స్ ఓన్లీ గ్రోయింగ్ ఆన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్, అవునా? అదేవిధంగా క్రైసోఫైట్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రెష్ వాటర్తో పాటు మెరైన్ వాటర్. ఓకేనా? డైనోఫ్లాజెలేట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ మెరైన్ వాటర్, నాట్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్. నెక్స్ట్, అండ్ దే అపియర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెయిన్ పిగ్మెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెల్స్. అంటే ది సెల్ వాల్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ ఆధారంగా దే లుక్ లైక్ ఏ బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్, పింక్, గ్రీన్. ఓకేనా? అలా మెయిన్ పిగ్మెంట్స్ ఆధారంగా దే ప్రొడ్యూస్ సమ్ కలర్స్. మరి సెల్ వాల్ ఈజ్ స్టిఫ్ సెల్లోజిక్ ప్లేట్ ఆన్ ది outer surface. The cell wall is completely made by stiff cellulosic plate. Protein rich layer pellicle emo euglenides, silica crystals emo chrysophytes. Ikkada cellulose on the outer surface of dinoflagellates. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మనము 2 flagella అన్నాం. They lie longitudinally and other transversely. మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. They growing on the one is growing on the longitudinally and one is transversely. The 2 flagellas will be go as one longitudinal and one transversely. Next, the flagella produce one type of spinning movement is called as whirling waves. Enduku meeku already telusu, flagella is a function of moving one place to another place. A spinning movement valla a force tho they will be move in front of one place to another place. Mari the nucleus has condensed chromosomes even interphase అన్నాడు. వాట్ ఈస్ కండెన్స్డ్ క్రోమోజోమ్స్? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, యూనిసెల్లార్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ మనకు యూకారియోట్స్ అన్న, యూకారియోట్స్ లో న్యూక్లియస్ డెవలప్ ఉంది, అవునా? అండ్ న్యూక్లియస్ మనకి ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? న్యూక్లియస్ హ్యాస్ కండెన్స్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్ఫేజ్. ఇంటర్ఫేజ్ నథింగ్ బట్ helping in the cell division. ఈ సెల్ డివిజన్ మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ టాపిక్ లో ఈ ఇంటర్ఫేజ్ అంటే ఏంది, మైటాసిస్ అంటే ఏంది, మియాసిస్ అంటే ఏంది మళ్ళీ అక్కడ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, క్రోమోజోమ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ స్టోన్స్ అన్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సెల్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? డిఎన్ఏ చుట్టూ మనకి ఏముంటాయి, స్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. డిఎన్ఏ అనుకుంటే దీని చుట్టూ మనకు ఏంటాయి, 4 types. ఓకేనా? 4 types ఆఫ్ స్టోన్ ప్రోటీన్స్. అంటే మనకి 8 ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒకటి 2 types, 4 types ఆఫ్ స్టోన్ ప్రోటీన్స్. కంప్లీట్లీ ఉంటాయి 8 ఉంటాయి. ఆ డిఎన్ఏ చుట్టూ ఉంటాయి, అన్ని కండెన్స్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందన్నా క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇట్లా. ఓకేనా? క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి ఫామ్. Next, some dinoflagellates like Noctiluca show bioluminescence, emission of light. అంటే మనం చూడడానికి ఇలా దాని నుంచి లైట్ వస్తున్నట్టు కనిపిస్తాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ bioluminescence. Next, red dinoflagellates like Gornulax undergo rapid multiplication and the sea appear to red color. It is called as red tides of Mediterranean Sea. ఓకేనా? ఇక్కడ రెడ్ సి ఏమో ట్రైకోడెస్మియం ఎరిథ్రియం, దట్ ఈస్ సైనోబాక్టీరియా. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? నాది అక్కడ సైనోబాక్టీరియా నేర్చుకున్నాం. రెడ్ సి ఇట్ ఈస్ ట్రైకోడెస్మియం ఎరిథ్రియం. ఇక్కడేమో రెడ్ టైడ్స్, అలలు మనకి ఎలా ఉంటాయి, మనకు రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మెడిటేరియన్ సీ, అదేమో రెడ్ సీ, అది వేరు ఇది పేరు. ఓకేనా? ద గైనలాక్స్ గో అండర్ ర్యాపిడ్ మల్టిప్లికేషన్. ద సీ కలర్ విల్ బి అపియర్ యాజ్ ఏ రెడ్ కలర్ ఇన్ red tides of Mediterranean Sea.
This is caused to toxic. And they produce some toxic substances to kill the other organisms. It is harmful to small fishes.